Very good morning, dear students. Today we will be discussing a poem which has been prescribed for second semester language English BA students who are affiliated to University of Mysore. The title of the poem is How Do I Love Thee? Let me count the ways. This poem is written by a famous Victorian poet Elizabeth Barrett Browning. Let me read the poem. Before going to explanation of the poem, we will read the poem. How do I love thee? This sonnet is numbered Sonnet 43. As I said earlier, Elizabeth Barrett Browning has written a number of sonnets. Let me read the poem. How do I love thee? Let me count the ways. I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach. When feeling out of sight for the ends of being and ideal grace, I love thee to the level of every day's most quiet need by sun and candlelight. I love, I love thee freely as men strive for right. I love thee purely as they turn from prize. I love thee with the passion put to use in my old griefs and with my childhood's faith. I love thee with a love I seem to lose with my lost saints. I love thee with the breath, smiles, tears of all my life. And if God choose, I shall but love thee better after death. In this slide, you can see a brief biography of Elizabeth Barrett Browning. She is an English poet of the Victorian era. She was born on 6th March 1806 in Coxhoe Hall, England. She didn't go to school, but she was educated at home and tutored by Daniel Maxwini with her oldest brother. She began writing verses at an early age. Her mother compiled all her early poems and published them at the age of 15. She was famous not just for her poems, she was also very famous among her contemporaries and common folk because of her love story with another very famous English poet, Robert Browning. Yes, these two are very famous not just as couple, not just as poets of Victorian era. After their marriage, they produced wonderful poems. This poem, How Do I Love Thee, is taken from the collection of poems, sonnets from the Portuguese. This collection of poems was published in 1850. As I said, How Do I Love Thee? This poem is numbered Sonnet 43. Yes, the poem is written in sonnet form. This poem, as you all know, sonnet consists 14 lines. This poem too consists 14 lines written in Petrarchan sonnet form. Italian or Petrarchan sonnet form. These lines are written in iambic pentameter. Every line of the poem consists 5 metrical feet, each consisting one unstressed syllable followed by a stressed syllable. Petrarchan sonnet is divided into two parts. The first 8 lines are known as octave and remaining 6 lines are called sestet. You can see in this slide the rhyme scheme of octave as well as sestet. Let us understand the meaning of the poem. Look at the very beautiful words used by Elizabeth Barrett Browning. Just look at the first question. It is not a question, she just want to raise our attention, just want to take our attention. It's very rhetorical and she is asking, telling us something. She wants to tell us, she wants to share her experience of love with us. So she starts this poem, How Do I Love Thee? She wants to tell the partner, how can she love that person? How passionate she is. She just wanted to show that
her passion about that person, the passion she has for love. That is very evident in this poem. How do I love thee? Let me count the ways. Look at the way she tells us. Let us count how many ways I can love you ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಪಾಠನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪ್ರೀತಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಲವಿಂಗ್, ಆರ್ a very passionate lover making a list of how can she love her partner. I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach. In all dimensions she can love that person. She is expressing that it's not just very deep. She can love that person in every dimension her soul can reach. When feeling out of sight for the ends of being and ideal grace, look at the way she explains her feelings. Look at the way she explains her emotions towards that person. She says that whatever she is telling, whatever she is making a list here, it's a grace, very ideal grace. I love thee to the level of everyday's most quiet need. Look at the way she needs that person. Look at the way she misses that person. Here, the speaker in the poem tells us that she doesn't want that person in occasionally. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಿನ ಅವ್ರು ಸಿಗಬಾರ್ದು. He has to be there. That she wants a very presence of that person in every single minute of her life. She wants him. She ವಾಂಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದು ಹೋಗುವಂಥ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ, ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಉಸಿರಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಉಸಿರಾಡ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಶಿ ಸೇಸ್ ಬೈ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್. ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಶೋಸ್ from morning to evening, morning to night, she wants to love him. I love thee freely as men strive for right. We always raise our voice. We always very articulative when we want to ask for our rights. We all are very attentive. ನಮಗೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕೋಪ, ರೋಷ ಅಥವಾ ನಾವು ಕೇಳಲೇಬೇಕು, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಸ್ ಅ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ವೆನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ, ದ ವೇ ವಿ ಪುಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೈವ್, ಹೌ ದ ವೇ ವಿ ಪುಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಶಿ ಲವ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ತುಂಬ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ತುಂಬ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಲವ್ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ. ನಾನು ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಲಿ, ಫ್ರೀಲಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎನಿ ಬೌಂಡರೀಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎನಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎನಿ, ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಬಾರ್ಡರನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೀ. ಇಟ್ಸ್ ಏನು ಬಿಯಾಂಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೀಮೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೀಮೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಸೀಮವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ಅನಂತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಹಾಗೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಲವ್ ದಿ, ಐ ಲವ್ ಯು ವೆರಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ. ತುಂಬ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ತುಂಬ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೈಸ್, a very wonderful people don't like pricing. ಈಗ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಹೊಗಳಿಕೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು, ಕೀರ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೀರ್ತಿ ಶನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಹಾಗೆ ದ ವೇ ಪೀಪಲ್ ಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೈಸ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖಸ್ತುತಿ, ಹೊಗಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ
ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಲವ್ thee with the passion put to use in my old griefs. ಯಾವುದೋ ಹಳೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಓಲ್ಡ್ ಗ್ರೀಫ್ಸ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಗ್ರೀಫ್ಸ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಮರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಪುಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಲವ್ ಯು with my childhood's faith. We can look at children, they have very much faith in their parents, they have very much faith in everything. ಅವ್ರು ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಫೇತ್ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಶೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಫೇತ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I love thee with a love I seem to lose with my lost saints. Look at the way she is telling us. She has lost a lot of faith in her past, but gradually she lost that faith. Gradually she lost that kind of divine faith. ಆದರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಫೇತ್ನ, ಹಳೆಯ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಲವ್ ದಿ ವಿತ್ ದ ಬ್ರೆತ್, ಸ್ಮೈಲ್ಸ್, ಟೀಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೈ ಲೈಫ್. Every moment of life she wants to love that person. Every moment of life she is feeling his presence. Every moment of her life she wants him. She wants his presence. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗುವಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಳುವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಮೂಡ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲವ್ ಯು even when I have tears in my eyes, when I have very bad time in my life, even then I can love you ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. If God gives a chance, now she says that if God will permit me to love you even after death, I want to love you ಅಂತ. ದೇವರೇನಾದರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಸಹ, ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾವು ಬಂದ ಮೇಲೂ ಸಹ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಗಾಡ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಮೀ ಟು ಲವ್ ಹಿಮ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್, ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಐ ಶಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೈ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸಮ್ಮರಿ. ಎಸ್, the speaker wants to show her love towards the partner. As I said, the speaker in the poem expressing her love towards the partner. As we knew, the poem uses very beautiful words. Those words show us the what kind of love, how much she is passionate about that person, how much she is passionate about love ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. the speaker describes that the ways she can love that person. The speaker wants the presence of the partner every moment of the life. She compares her love to the struggle of mankind for their rights. As I said, people put a lot of efforts to get their rights. Just like that, she wants to put a lot of efforts. She wants to strive. She wants to struggle very hard in order to get her love. Adanna ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The speaker says that love she has for the partner is selfless. As she says, she wants to live for him.
ಅವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಪ್ಯೂರ್, ಹಂಬಲ್, ವೆರಿ ಪ್ಯೂರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಕರ್ ತುಂಬ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೃದಯದಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. She compares her love to the people who work for community, who work for society without much expectation or without any expectation. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೂ ಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೈಸ್, ಹೂ ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂಮ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್. ಯಾರಿಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಏನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಾಗೆ ತಾನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂಮ್ ಶಿ ಈಸ್ ಲವಿಂಗ್, ಹೂಮ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲವ್. ಯಾರು ಅವ್ರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. The speaker compares her love to what the speaker used to believe in and have faith in people. As I said, the speaker had a lot of faith in people. But gradually she lost that faith. But now, when she found this person, when she wanted to show her love to this person, she's getting back all that faith. And she wants to love this person with all passion and all pure heart, all faith. With all faith she wants to love this person. Then the speaker states that her every breath, smile and tear is a reflection of love she has for the partner. Just look at the way she tells us in every moment of life, whether she is laughing, whether she is breathing, whether she is crying, in any situation she wants his presence. And just look at the way she tells us whatever the disillusionment she had in her past, whatever very bad experiences she had in her childhood or in her past, she wants to channelize all that bad experiences, all that disillusionment into this passionate love. ಅವ್ರಿಗೇನೇನು ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಿಂದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು, ಆ ಎಲ್ಲ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ನ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Then the speaker concludes the sonnet by telling that if God permits her, the speaker will love the partner even after her death. She says that if she gets a chance, if God permits her, if God gives a chance of loving to that person even after her death, she wants to do that. The speaker looks at the love as if solutions for the past pains and answers for the faith she had in childhood. ಅವ್ರೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಹಿಂದಿನ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಕೆಟ್ಟ ಏನೇನು ಘಟನೆಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಲ್ವ, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಫೇತ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಫೇತ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, I have prepared 5 MCQ questions in this slide. After listening to the explanation of the poem, after watching this video,
please try to answer MCQs. You can find answers in this slides. Thank you.